Acha tuseme ya kwamba Ruto ni mwanaume tosha. Ruto ni mwanaume tosha. Wamama tuseme ariririri. Tunasema hakuna kama Daktari William Samoei Ruto. Ama namna gani? Tunataka kuambia Uhuru Muigai Kenyatta, hizo nguvu zako ulizokuwa nazo, ulizotumia kuunga mkono Raila Amolo, imeshindwa katika jina la Yesu. Tunataka kumwambia Raila, wewe ulilaniwa na baba yako, na laana hiyo ndio imekupeleka nyumbani. Tunataka kukuambia Raila, wewe hauna asante. Watu ya Eldoret Wasinigishu 207 walikupigia kura, na wewe hujawahi rudisha mkono. Wewe na mapepo zako ushindwe. Raila na pepo zake ashindwe. Raila na pepo zake ashindwe. Tunataka kuambia koti ya Kenya, the Supreme Court, we want to salute you. We want to salute you for the good work. You have done Kenyans proud. You have made Kenyans proud. We are proud of you. Our woman, our Chief Justice, our Chief Justice Kaome, you are the best justice. We want to tell our IBC, our man, the only man, by the name, Chebukati. Nani kama Chebukati? Asante mheshimiwa. Nani kama Chebukati? Asante mheshimiwa. We salute you Chebukati. Kule gebe Karen. Twende Karen. Nataka tuonyeshe furaha ya Eldoret. Wapi picha? Wapi nduru Eldoret? Haya twende Karen sasa DJ. You ask my colleague and I just want to weigh in. How do we look in the face of the region and the we look very beautiful. We look wonderful because if we don't go to fight as an African nation and we deliver our results to the counting center and we disagree, what to go to the Supreme Court. This happens in the Americas. I mean, the United States, where presidents go there to argue that really my votes were actually stolen. We saw that in Biden, in Obama's time, in George Bush. Why? Because we are human. We always feel like if you used a system, and I suspect you've been making calls to a certain quarter, then probably you were being helped by that system. So I think we have come a long way as a country, and Kenya should now be rated among the top African countries that can actually agree on books, on the constitutionalism and on laws. We are good to go. So this is not just against Raila Odinga. I think this should sit down well in the Kenyan hearts. William Ruto, this should sit down well in the will be judged. William Ruto, the president of this republic, will be judged squarely on this same constitution, same parameters. It's not like it's a favor they've done to him. He won, and the Supreme Court has confirmed squarely, yes, he won, but he will also abide by the constitution. And I expect him, when he comes to give the national address, to completely bring people together, heal the nation, because there was a divide of 6.9 and 7.1. He should heal people and walk the way he promised in the campaigns, that I will not victimize, I am not after so-and-so, I need to build the nation. I think that's what I expect from you. Yes. I think for me also, the next couple of hours, a day or two, are extremely crucial. We have received this information. It's up to Kenyans to now show that, the democracy that
believe in, the judiciary that we believe in, we will continue to believe in that. And as he said, let us not be vengeful. This is not the time to now start asking people to be transferred, as we've seen in one or two statements in the past. This is the time to heal the nation. We must come together and ensure that we remain peaceful. Key, we have to be peaceful. We are split in between. The new president who's coming in now has a huge task of uniting the people so that we move forward as a country. So the next couple of hours, when we are celebrating, let us be humble in our celebration. When we are sad that we've lost, let us also, accept that, you can lose in this process, and that does not mean that democracy has lost. Democracy has won. Let us work together. Let us move together so that we can, keep up that standard that we have so far, maintain it at that level. All right. I just want to go back a little bit to still the strategy when it comes to the petitions. We saw the petitioners lodge, about 8 to 9 petitions in the Supreme Court. This is also a strategy by the petitioners, but that was consolidated. Do you think perhaps, Ishmael, this worked against the main petitioners, who is Raila Odinga and Martha Karua? Yeah, initially we thought that was a good strategy to try to throw everybody into the respondent, so to say a defendant. They are going to defend themselves, including the commissioners, the 4 commissioners. But the court was not convinced by that strategy, because then the court should have said that we find that maybe the commissioners had a case. We find that the allegations on the system were true. So when I said strategy on my side, what I mean is, when you go to court, how you get the evidence, is not the problem. Saying, yes, you say that the system is bad. We really believe your oratory and your explanation. But now, when it comes to whether you show tangible, cogent evidence, document-wise, collaborated by those affidavits, by respectable people, this did not happen. At least we think it happened. Yes, that's what James Orengo is trying to say. But the court is saying, no, they were not satisfied that there was enough. So they lacked that bit of strategy of presenting the technical and the kind of evidence that the court needed. All right. And I think before we continue, Dan, I think the excitement in Suga is still ongoing. And we're also still keeping tabs with what is happening at Karen. Yes, and in Karen you could see those are some of the members of the legal team. Pretty much the guys who are Victory Home, right. Who have arrived, from the Supreme Court, and they've now arrived at Karen. You could see that they're being given special seats. I mean, for them, this victory is pretty much. They literally drove the victory home. Exactly, and pretty much. I believe guys who are honored in some way by the victory home, President-elect, who have arrived as his Supreme Court, and they've now arrived. The people from his hometown are there in the celebration. They're being given 10 seats. I mean, for them, the interesting is pretty much. They literally drove the victory home. Exactly, and so I believe they are going to be honored in some way by the President-elect, as the people from his hometown are there, in their celebrations. Interesting that Ishmael, that we've not heard anything from the outgoing in regards to right from when IBC message in regards to. Do you presume that he's waiting until this message, so that, or it does not appear to be that he's waiting until this happens? We know he's the chairman. He does not appear to be meddling, yet we know he's the chairman of the team that was in court. Well, you ask me honestly, I think he's punctured. I mean, I think he's human. We are all human beings. I mean, I cannot lie. Yeah. My expectation then was probably that there would be a reason. So I can easily and quickly agree when you tell me, no. Can you imagine? Ruto, Wakenya mataganani. Ruto, Yongosi niye nani? Ruto, Yongosi niye nani?
Ruto, vijana mwataka nani? Ruto, vijana mwataka nani? Ruto, hasola mwataka nani? Ruto, wazee mwataka nani? Ruto, wazee mwataka nani? Ruto, kwani mwataka nani? Ruto, karibi mwataka nani? Ruto, Central mwataka nani? Ruto, Vale mwataka nani? Ruto, Nairobi mwataka nani? Ruto, Nairobi mwataka nani? Ruto, Mombasa mwataka nani? Ruto, Nakuru mwataka nani? Ruto, Kisumu mwataka nani? Ruto, Kisumu mwataka nani? Ruto, Ruto wowe, wowe, wowe. 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 William Ruto wowe, wowe, wowe. William Ruto wowe, wowe, wowe. Ruto, yo ni kiongozi wa maendeleo, ameboresha elimu kila kona. Wapi nduru ya mheshimiwa Samoei Ruto? Yeah. Mashule umejenga, mashule umejenga, mabarabara umejenga, mabarabara umejenga, viwanda umejenga, viwanda umejenga, umeboresha biashara, bodaboda umewajenga, akina mama umewajenga, mkokoteni wanakupenda. Ruto wewe uko sawa, Ruto wewe unatosha. Wakenya wamekubali, Wakenya wamekubali. Rais wa Kenya, rais wa tano, Ruto unatosha, Ruto unatosha. Watu wote wamekubali, na viongozi wamekubali, na viongozi wamekubali. Tusonge mbele, Ruto tusonge mbele. Yeah. Wapi nduru ya kina mama, kina mama? Wapi makofi, wapi makofi ya kukaribisha mheshimiwa Samoei Ruto? Makofi, 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 makofi baba! Wapi mheshimiwa? Songa karibu, songa karibu, songa karibu, twende pamoja. Twende, 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 twende. Yeah. Huyo ni kiongozi wa mahaso na Kenya mzima. Ameamua kufanyia kila mwananchi wa Kenya, ana ubaguzi, anaanzia chini kabisa. Yeah. Umuguswara marumu anaka afurani kwa kenda. Mahali ameanzia ni sawa kabisa. Hata ukijenga nyumba unaanzia chini. Washindwe. Wangapi wamekuja kupiga sherehe ya William Ruto? Amenitendea mema. Ngoja kupima tuti. Ngoja DJ. Haya DJ. DJ Chichi. Coordinate bro. Naomba tuimbe kama kanisa, tuko tayari? Wote kama kanisa. Amenitendea mema. Huyu Yesu ametendea William mema sana. Wapi nduru ya Jose? Ametutendea mema. Wapi makofi ya Jose? Wapi makofi ya Jole? Oh, amenitendea mema. Huyu Yesu ametendea William mema sana. Huyu Yesu amenitendea mema sana. Bwana Mwangi mwenyewe. Huyu Yesu amenitendea mema sana. Huyu Yesu amenitendea mema sana. Ametenda kabisa. Huyu Yesu amenitendea mema sana. Wewe, huyu Yesu ametutendea mema
mema sana. William, huyu Yesu ametendea Ruto mema sana. Ati huyu Yesu amenitendea mema sana. Hakuna nusu mkate, tunakula bure, ametutendea mema, mema sana. Huyu Yesu amenitendea mema. Hakuna kujiapisha na kung'oa mimi, hakuna kujiapisha, mema sana. Oh, ninaimba Yesu amenitendea mema na kung'oa mimi. Nasema ni mkate full, hakuna nusu, ni mkate full, hakuna nusu. Amenitendea mema, huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. Hakuna kung'oa reli. Huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Oh, hakuna kung'oa reli. Huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. Hakuna kung'oa reli na kujiapisha, hakuna kung'oa reli na kujiapisha. Oh, hakuna kung'oa reli na kujiapisha, amenitendea mema, mema sana. Oh, ninaimba Yesu, nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Wapi makofi? Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ametuona. Oh, nitamrukia Bwana, rukia Bwana kwa kuwa yeye ametuona. Are sending to you, Ben Troy, and are sending to other Kenyans. People want peace, people want cooperation, and they're okay with the judgment that has been made. Now, back to you in studio, Ben Troy. Thank you so much, Hibak Said, there with two
two supporters, one of Azimio and the other happens to be a Kenya Kwanza, and they've talked about the handshake, and I think this is what we have been talking about as Kenyans. Let's wait for the Apex Court. The Apex Court has delivered its judgment, and now it's for us to embrace it and move forward. Look at the economy, the battered economy. Look at the high cost of living. Those are some of the issues that are affecting each and every Kenyan, despite your political divide. That was Nairobi CBD. We are keeping a keen eye on various parts of the country, and looking at your screen, what you're seeing is another venue that we are giving a keen eye, and we have been doing so the better part of the morning. There, that is the Deputy President residence, where President-elect will be addressing Kenyans from. And as you have seen, is that we have seen that a lot of leaders have already gotten to that. We'll be crossing over there, but on your screen is my colleague Simon Achola, straight all the way from Kisumu. Achola, how has things been there? Thank you very much, Ben Troy and Joey. Here in Kisumu, everything is a bit calm, much more than you would expect. Where I'm standing, I'm just standing next to Oginga Odinga Street. Now, 5 years ago, this street was a beehive of activities on a day like this, when the Supreme Court had annulled the then presidential election. All residents had actually gathered along the streets and were celebrating. I remember very well that we were standing where we are actually standing, and we could barely move because of the number of people that had actually poured on these streets in terms of celebration. But today, the situation is pretty much different from what we saw several years back. What we have seen today is that the locals are calm, cool and collected. They are going about their business. A number of businesses have actually been closed for obvious reasons. We have actually tried as much as we can to engage a number of locals here. We were in Kondele early in the morning and the better part of mid-morning. And what happened is that the locals there actually were very categorical with us and told us that they didn't want the media around that place because they felt that just the mere presence of the media in that place would actually attract huge or large crowds in that particular place, and that they had said might actually turn into chaos. So they wanted Micha anasema ako ndani. Felista Simweni, asante sana. Simon Waweru, ukiwa kule ukikuyunu unasema unatupata. Upande ule mwingine naona Emmanuel Kayamba anasema following from Kesha. Pale mkulima, asante sana. Unajua tuko na nafasi. Elvis Wasai, thank you very much. Wakiuliza kwamba mna nguvu gani msiogope. Wakiuliza kwamba mna nguvu gani msiogope. Wajibu nguvu zetu ni wananchi na maombi. Sifuna anasema kukakuche babu kusu babu komile sana finally. Thank you very much. Manaisha Morojo Tushiri anasema hapa sasa. Wamkoja Steve anasema hapo sasa. Sinaida Masabu pale YouTube anasema tuko pamoja Ruto the Fista. Wananchi na maombi kubishinda vita vya madhara. Wananchi na maombi tuwajibu tuna wananchi na maombi. Tigagambe ye oyo Ruto ye tigagambe
Oyo Ruto, Mumulege Sora, Oyo Ruto, Omambio Mororo, Oyo Ruto, Omambio Fredi Wangila anasema akiwa Qatar kule. Spain anasema anatupata salama sana. Oyo Ruto, yani tunatazama mpaka kule Spain. Inaitwa teknolojia. Menina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza. Menina DJ Sam ndio ako pale kwa mtandao, ako pale kwa mixer pale. Kufuela anasema anafuatilia wapi mikono aone. Haya DJ yeka muziki tuendelee. Spinachi Changaresa anasema anatupata akiwa Saudi Arabia. Menina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza. Menina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza. Ni viongozi wanaopenda amani nchini Kenya. Pia utaniona kwa tendi kando. Wanaopenda kila mtu nchini Kenya. Kenya kwanza. Trufena Lemiso anasema Nairobi tunasherekea. Kenya kwanza. Umoja kati yetu nchini Kenya. Kenya kwanza. Menina sababu za kusema. Hawa ni mahasala wameinua vitu zao pale juu. Wanasema Rais Ruto wakumbuke. DJ. Naambiwa ati wanasema watafukuza wamama pale Katiba Ground. Tuko na serikali ni ya hustlers. Hakuna mahali mtaenda. Atainua biashara Kenya kwanza. Baba wasema maendeleo yatazidi Kenya kwanza. Changamka sasa. Wasema watapokea malipo Kenya kwanza. Wakenya wote wasema atainua uchumi Kenya kwanza. Unajua mwaka huu mko na habari tarehe 9 mwezi wa 8. Si unajua tuko na nafasi ya kutengeneza serikali ya Kenya itakayofanyia watu wote. Tigagambe Oyo Ruto Tigagambe Oyo Ruto Mumulege Sora Oyo Ruto Omambio Mororo Oyo Ruto Omambio Mwoge. Asante sana, naona mnaendelea kujitokeza kwa wingi sana. Tigagambe Oyo Ruto Tigagambe Oyo Ruto. Menina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza. Menina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza. Ni viongozi wanaopenda amani nchini Kenya. Kenya kwanza. Ni viongozi wanaopenda kila mtu nchini Kenya. Kenya kwanza. Kufufua
Muko tayari? Sawa sawa, ni DJ anafanya maneno yake pale. Lakini najua mnatufuatilia, kuna wale wako Katara, nchi mzima. DJ, I don't know what is happening there. Anaitwa DJ Sama. Courtesy of Didmas Barasa na Ken Makelo Lusaka. Tuko live pia kwa pages zao. Maisi yewe, si mie pale nyuma ya tent, mimi nakula tu makata pale. Ama namna gani? Wamama wapi nduru, wapi nduru? Yeah. Anaitwa Ambassador Miga Wajeje. Omwana mukiya bita. Yeah. Boniface Walekwa anasema Kenya kwanza. Joseph Mwiti anasema times ya kunyanyaswa imekwisha. Walisema wako na system, wako na deep state. Wapi mzee Atwoli? Nataka Atwoli atuambie shenzi sana. William Mina Batunda Larun Tango Ete Rigati Wamisa Mobai Batunda Larun Batunda Larun Ario make it tirtin. Yeah. Away mugni. Wapinduru. Asa iwe lege tiom yeno. Hoge sai kupurgurai. Ke cholle tiete mati. Wow. Kagoen magene we. Baba chame trawe, bachame. Ilegele nengi. Ame mulago. Ame muvota paleni kimache sinene delibwa kogae baso hagiga gagoe batunda ngoro dariko gagoe gasoeri Watumta yerwate murenyo lalos mano goveni sage yue gomakwe ingene tasi ongesa chila kwe ongesa yemite mawa liwa vengorose hogo yango tapala bunyo yopseta vita seretio Hago charte chasiste doge chigo oyo gagoe me tu gagoe me watumza gagoe wapi picha ya William Ruto? Aride. Haya, MC Max kuna ombi moja kwamba tuweze kucheza ngoma moja ya mlima kwa sababu tulipanda mlima 100%.
Sasa nataka tupande milima. Pale hii? Nyinyi mnakubali Rigathi Gachagua naibu wa rais? Wapi mikono na nduru ya Gachagua? Haya, naomba hivi. Tupande mlima. Alafu tukitoka mlimani, ngoja DJ. Tukitoka mlimani, Mheshimiwa Chepkulei takaribisha MCS. Neko kena. Twende mlimani. Wapi nduru ya Ruto? Haya, tucheze wote sasa. Tunapanda mlima sasa. Twende. Maina Wajira anajua hii sasa. Na Wainaina patron. Bila kusahau Baba Mwangi. Ako alaka. Shikilia kidogo DJ. Kunaendaje? Eldoret. Are you ready for your next president? For your president? Yes. Mheshimiwa William Samoei Ruto. Wapi kelele ya Gachagua wewe? Haya, twende kazi DJ. Haya. Ni MC kutoka mlima. Cheza. Ruka juu. Cheza. Wewe. Nego kena. Nagoga sahi. Darere mbute. Mayede matana noga. Nego kena. Nagoga sahi. Darere mbute. Mayede matana noga. Sauti kama kinanda. Nego kena. Wapi shangwe na vigelegele? Nego kena. Nagoga sahi. Darere mbute. Motorali amodo idenya riake akamuhe igai riake motohei muoyo. Motorali amodo idenya riake akamuhe igai riake. Mheshimiwa nego kena. Nakoga sahi. Darere mbute. Nego kena. Nakoga sahi. Darere mbute. Shikilia kidogo DJ. Shikilia kidogo. Ati ngoma inasema hivi. Yaani wakati ni sasa. Na kama sio sasa? Ni sasa hivi. Watu wa Eldoret. Muko tayari? Tuko. Tu celebrate kwa pamoja. Serikali tumetengeneza. Haya, twende kazi DJ. Alafu tunataka kuuliza. Haya DJ kidogo. DJ. Silosh. Unasemaje brother? Nataka tuwaulize. Atwali hapo vipi? Raila Amolo hapo vipi? Hapo iko sawa? Haya, tuendelee. Nego kena. Nagoga sahi. Darere mbute. Mayede matana noga. Nego kena. Nagoga sahi. Darere mbute. Mayede matana noga. Wapi shangwe na vigelegele wewe? The sword with his throne. Link Destiny Studio. Sabido. Sambe Gimzaya. Haya DJ. Eldoret. Nataka tusome Biblia, tusomee William Ruto. Kweli. Kitabu cha Psalms 118 verses 22. Zaburi inasema hivi. Jiwe walilolikataa waashi
limekuwa jiwe kuu tena la pembeni. Hey! William ni rais ama si rais? William ni watano ama si watano? Ni watano. Ndio maana hapa imeandikwa His Excellency Daktari Dr. William Samoei Ruto, CGH, President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Defense Forces. Alafu rais tuna MC Max ni kisema Atwoli, mwambie anunue tishu. Atwoli! 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 Raila aende wapi? Bondo. Raila aende wapi? Bondo. Raila aende wapi? Bondo. Na tuambie hivi, si uchawi ni maombi. Sema. 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 Nauliza hivi Eldoret. Haya, nataka Play akaribisha MCAs wenzake. Wapi makofi ya MCAs wetu? Anzie Kapkea. Munasema nini? Hapana tutaki. Kwelengo. Wetangula. Haya. Unakula wayo na wacha sengenge. Wale. We are there in live courtesy of Dimas Barasa. Bungoma Governor. Ken Lusaka. Na pia Governor Dani Mulongo. Pale YouTube tunapatikana tu kama Mulongo Communications. Pia tuko live pale. Bayego ni anasema congratulations, anatupata kutoka Bometa. Peter anasema Kitengela anatupata. Pinjes blessings, asante sana. Maisi wa Chilarieta. Naona wewe. Makata leo nakula. Yanga ya mabazei. Christine Muhongo ni MCA wa area hii. Kwa chama ya UDA yake rais Mteule William Ruto. Anasema akiwa diaspora Jesme Banabi anatupata vizuri. Marioni Maroma MCA hapa mtari ya Wiche. DJ. Mtu anaomba wimbo amba mtali ya Steve K hapa. Sasa twende ukitafuta. Mnataka hiyo? Amba mtalia ya Steve K. Haya sawa DJ. Tafuta sasa. Mikono bwana, weka mikono mbili juu kama uko na picha, weka juu kabisa. Wapi nduru Eldoret? Weka mikono mbili DJ. 1. Peperusha pole, peperusha pole. Kweli tumeona mkono wa Bwana. Weka mikono juu. Peperusha tafadhali, tuweke mikono juu. Na picha, Biblia na mikono. Mungu umetenda. Ukitenda unaweza. Peperusha picha juu kabisa. MCA Kapkea. Peperusha kabisa. Uliwavusha kawatoa utumwani. Bandu bakimiliri you never disappoint. Wapa maadla dunia mzima DJ. Ikiwa unapendezwa. Naona huyu Halo, hakuna wakulipinga. Ruto ni rais wetu. Na dunia na vilivyo. Weka mikono juu. Unasemaje bwana dawa?
Twende chini, twende chini, twende chini. Chini hata. Weka juu. Peperusha mikono. Bwana dawa mwenyewe.